Hola a todos y bienvenidos a nuestro tutorial número 5. Today we're going to be looking at saying key question words in Spanish. So vamos, let's go. Okay, so looking at the question word and repeating after me. So to say what, we say ¿qué? ¿Qué? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Who? ¿Quién? I've got a key there for pronunciation. Key. ¿Quién? ¿Quién? Why? Porky pig. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Again, otra vez. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? What was qué? It was what. What was dónde? It was where. What was quién? Was who. What was por qué? Was why. Muy bien. Okay, can you say them now? Número uno. How would we say what? ¿Qué? What about where? ¿Dónde? And who? ¿Quién? And why? ¿Por qué? Muy bien. Okay? Let's continue. How? We would say ¿cómo? ¿Cómo? Which? ¿Cuál? ¿Cuál? When? ¿Cuándo? And I think that sounds a little bit like Nando. ¿Cuándo, Nando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? What was cómo? It was how. What was cuál? Which? Obviously not that which, but which is in the question. ¿Cuándo? When? Can you now say it? What was how? ¿Cómo? Which? ¿Cuál? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay, let's go back and see if we can remember the first ones. What was cómo? What was cuál? What was cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? So stop the screen and can you go through them and can you remember what they mean in English? Off you go. Okay, let's have a look. So ¿qué? Was what? ¿Dónde? Was where? ¿Quién? Was who? ¿Cómo? Was how? ¿Por qué? Was why? ¿Cuál? Was which? And ¿cuándo? Was when. Okay, let's move on. Where is? ¿Dónde está? ¿Dónde está? What time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? How much? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Otra vez. ¿Dónde está? ¿A qué hora? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? What was ¿dónde está? Where is? Muy bien. What was ¿a qué hora? What time? What was ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How much? Okay, look at those. Can you tell me what they are in Spanish? What was where is? ¿Dónde está? What was what time? ¿A qué hora? And what was how much? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Muy bien.
Let's have a look at all these phrases together then. So we've got ¿Dónde está? ¿A qué hora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuándo? So I'm going to now say the English and I'd like you to shout out the Spanish. Initially you will want to use the screen just to practice that pronunciation, but eventually if you could then, when I say the English, not look at the screen and see how many of those you remember from memory. Okay, empezamos, let's start. What is qué? Why? ¿Por qué? Which? ¿Cuál? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, where is? So we're swapping it around. I'm going to say the Spanish. ¿Por qué? Why? ¿Cuánto cuesta? How much? ¿Cuándo? When? ¿A qué hora? What time? Which? We're swapping back. ¿Cuál? How? ¿Cómo? How much? ¿Cuánto cuesta? Where is? ¿Dónde está? Who? ¿Quién? Why? ¿Por qué? ¿A qué hora? What time? Switch back. ¿Dónde? Where? ¿Cuál? Which? ¿Qué? What? ¿Por qué? Why? Where is? ¿Dónde está? What time? ¿A qué hora? When? ¿Cuándo? Which? ¿Cuál? How much? ¿Cuánto cuesta? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? What? ¿Qué? And you can rewind the video and do that again to practice if you feel like you need a little bit more practice. So just really keep going over those question words and practicing as much as you can. Right, let's have a look at our next slide. This time, you've got all of the different phrases in anagram form. So what I'd like you to do is, on some paper, have a look at the English and see if you can write down the question words, putting the letters in the correct order. So pause the video, and when you are done, we will have a look at the answers. Okay, so let's first of all look and say this. So first one is our top one here. So this is ¿Dónde está? This one here, ¿A qué hora? We've got ¿qué? We've then got ¿dónde? We've got ¿quién? We've got ¿cómo? We've got ¿por qué? We've got ¿cuál? We've got ¿cuánto cuesta? And then we've got ¿cuándo? So let's have a look at our answers in the written form. So we've got ¿Dónde está? ¿A qué hora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál? ¿Cuándo? How did you do? Did you get the spellings right? Did you manage to remember some of the accents? Again, if not, then you can always go back, revise it again, and then have another go. And in the comments on your YouTube video, you will see a link, which is a word wall link. As you can see, it's here at the bottom. That will be in the comments on the YouTube
channel. If you click on that, you can do lots and lots of different practice with these words. So this is one example. This is the spinner. You spin it, and then whichever is chosen, you say the word in English. So that's just checking comprehension. And that's the end of our tutorial, our number 5 tutorial. I will see you again soon.